Hello guys, this is a video that contains some problems related to one-to-oneness, oneness, and one-to-one correspondence. Here determine the following functions as one-to-one, onto, one-to-one correspondence function. We're asked to determine are they or not. So let's check. A, if such that real number to real number that maps from real number to real number given by f of x equals x plus 1. Here, to check whether a function is one-to-one onto, especially to check one-to-one, if it is a function given as like this, it's better to check by using a graph, because there is as a vertical line crosses the graph of a function at one point, the horizontal line crosses the graph of a one-to-one function at one point. Horizontal line test. Any horizontal line crosses a horizontal line. Any horizontal line crosses or intersections the graph of a one-to-one function at most once, and it at most once, and each other maximum and each other cross ሊያደርገው የሚችለው ምንን ዋን-ቱ-ዋን ፋንክሽን ሆሪዞንታል ላይን። ሶ እነዚህን ነገሮች ወደ ግራፍ እየቀየር ብናያቸው ሞር ቪዚብል ሊሆኑ ስለሚችሉ let's check. This is y equals to x plus 1. y is equal to x plus 1 ማለት ነው። So x intercept y intercept እንፈልግና x intercept y intercept ፈልገን ስኬች እናደርግ። x intercept simply make y 0 ስናደርገው it is minus 1 0 ይመጣል። y intercept ደግሞ x 0 ስናደርግ it's 1, that is 0 1 ይሆናል ማለት ነው። Then a line that passes this point is the graph of this function. Here let's sketch. This is x, y, and it is minus 1 in here and 1 here. The line that passes this is the graph of y is equals to x plus 1. y is equal to x plus 1 graph ይሄ ነው። So አሁን እዚህ ላይ ዋን ቱ ዋን ነው ወይስ ዋን ቱ ዋን አይደለም ነው በግራፍ ቼክ ለማድረግ ሆሪዞንታል ላይን ነው ቴስት የምናደርገው። ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ስናደርግ ይሄን ግራፍ ክሮስ የሚያደርገው የሆሪዞንታል ላይን አንዴ ነው። ያ ማለት አንድ ምን ወስዳት ዶሜን ፋንክሽናል ቫልዩዋ አንድ ነች ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ x1 እና x2 ሪል ነምበር ከሆኑ ያ ማለት x1 for x1 እና x2 are elements of real number in the domain ከሆኑ f of x1 ማለት is equals to x1 plus 1 x1 plus 1 f of x2 ደግሞ x2 plus 2 ነው plus 1. so ሁለቱን እኩል አድርገን እንሄድና f of x1 equals to f of x2. This implies that x1 plus 1 equals to x2 plus 1. So 1 is cancelled by 1. This implies x1 is equals to x2. ሚል አውትፑትም አለው። ወይም በዚህ ወይም በግራፍ you can check whether this is one to one or not. So it is one to one. ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። It is one to one because of that. It is onto because the range is real number, right? የዚህ function range real number ስለሆነ ማንኛውም real number pre-image in the domain ስላለው real number then it is onto function. Onto then it is one-to-one correspondence. One correspondence. Okay. ይሄ absolute value function ይባላል። h of x is absolute value of x minus 1. The graph seems like, assume this is the coordinate system x is y, then if this is 1 and this is 1, it is a v shape by the way. So this is the graph of the absolute value function. They have a sharp corner as the turning point. So look, horizontal line is got checks in that. The horizontal line crosses at 2 points. 1 to 1 check ለማድረግ
ያ ማለት ሁለት የተለያዩ ዶሜኖች አንድ አይነት ሬንጅ አላቸው። ለምሳሌ 2 እና 0 መውሰድ ትችላላችሁ። 2 እዚህ ጋር ስተኩ 2 minus 1 is 1, absolute value of 1 is 1. 0 ስተኩ 0 minus 1 is minus 1, absolute value of minus 1 is 1. So 0 እና 2 የተለያዩ ናቸው, but they have the same output. ስለዚህ በዚህ ምክንያት this function is not 1 to 1. 1 to 1 አይደለም, not 1 to 1. ምክንያት ከተባለን ሆሪዞንታል ላይ ሁለቴ ክሮስ ያደርገዋል። የተለያየ ዶሜን ከአንድ አይነት ወይም ከአንድ ሬንጅ ጋር ፔር ስለሚያደርግ ማለት ነው። as it on to, by the way, this is b is real number, right? on to ቼክ ለማድረግ range of this function is greater than or equals to 0. range y value አይደለ? range is y such that y is greater than or equal to 0. ለምን ኔጌቲቭ የሆነ አውትፑት የለም under absolute value function. For any value, the absolute value of any or the output in absolute value is non-negative. So negative numbers as you include one. That means for values which are negative number, here real numbers under negative ማለ ዜሮ ማለ ፖዚቲቭ ማለ ግን ኔጌቲቮቹ pre-image in the domain የላቸው. There is no any negative output. ስለዚህ ይሄኛው ሪል ነምበር ነው፣ ይሄኛው ፖዚቲቭ ሪል ነምበር with zero ነው። so ኔጌቲቮቹ እዚህ ውስጥ pre-image in the domain ስለሌላቸው this function is not what is not onto not only function because range of f is different from b. So it is not what? Not 1 to 1. 1 to 1 correspondence. Correspondence. The next is a function g maps from real number to positive real number with 0 given by g of x is x squared. g of x equals to x squared. ይቺ ደግሞ ግራፏን ካየን it is a parabola that has upward because the leading coefficient is positive such like this. this አይነት ግራፍ ነው ያለው። so እንደዚህ ከሆነ ሆሪዞንታል ላይን ዋን ቱ ዋን ቼክ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ሆሪዞንታል ላይን ቴስት እናደርጋለን። ሆሪዞንታል ላይን ቴስት እናደርግ ሁለት ቦታ ክሮስ ያደርጋል። ዋን ቱ ዋን ከሆነ አንዴ ነው ክሮስ የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄ ግን ማለት ሁለቴ ክሮስ ያደረገው ማለት የተለያዩ ቫልዩዎችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር ደግሞ 2 ዲፈረንት ኤክስ ቫልዩ ሶ functional value check ብናደርገው የዚህ f of negative 2 is 4, right? Because 2 square is 4. f of 2 square minus 2 square 2 square አራት ነው የሚሰጠው። ዘን የተለያዩ ዶሜኖች ኔጌቲቭ 2 እና 2 የሚባሉ ዶሜኖች ወስጄ ፔር ማደርገው ከማን ጋር ነው? ከአራት ጋር ነው። right? so ይሄ ከዚህ ጋር ፔር ይሆናል። for different value of x we have the same value range of y. So because of this function is not what? Is not 1 2 1 1 2. It's not 1 2. On 2 the range of this function is greater than or equal to 0. Is the function range ከተጠየቅን range of this function is y such that y is greater than or equal to 0, right? 0 እና ከዛ በላይ ነው አውትፑት የትኛውም ነምበር ተከታታይ which is equal to this one ከዚህ ጋር አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ምንድነው ማለት ነው? it is onto ነው ይሄ ፋንክሽን onto then it is not what ሁለቱም ካልሆነ not 1 to 1 correspondence one-to-one correspondence አይሆንም። The last one is a function which is given by n of x square root of x. የዚህ ፋንክሽን ግራፏን ለማሳየት ያክል ግራፏ እንዴት ነው የምትሆነው? graph of this function is seems like this. positive ብቻ ነች positive and started from 0.
ግራፍ ነች። ሶ እቺ ሆሪዞንታል ላይን ዋን ቱ ዋን ቼክ ለማድረግ ሆሪዞንታል ላይን ቼክ ብናደርግ አንድ ነው ክሮስ የሚያደርጋት ችን ግራፍ ማለት ነው። ሶ every value in the range has one pair in the domain። ያው ከዶሜኑ አንድ ጋር አንድ አይነት ቫልዩ ጋር ነው ፔር የሚያደርገው። ስለዚህ a function it is one to one the range of this function ምን ነው? ሬንጁ አውትፑቱ እዚህ ውስጥ ያሉ ቫልዩዎችን ተክቼ የማገኘው አውትፑት ፖዚቲቭ እና ዜሮ። so it fits with this one. so this is onto and it is what one to one correspondence so graphically ማንኛውንም ፋንክሽን ዋን ቱ ዋን ነው ወይስ ዋን ቱ ዋን አይደለም የሚለውን we can check easily in horizontal line one to one in the domain. ያው graphically it's not only for one to one እና on to ብቻ ሳይሆን አንድን ፋንክሽን በግራፍ ሪፕሬዘንት ካደረግን ነው it's easy to understand ለማለት በቀላሉ ሜሞራይዝ ስለሚሆን ከቻልን ግራፍ መስራት ነው አድቫንቴጅ አለው። thank you for watching this video. Thank you so much. Don't forget to share, subscribe and like this video.